हाँ, आई थिंक मई में आएगा. कई बार ये डिस्कशन, आई थिंक द लेडीज आर वेटिंग. हाँ, यू वांट कम जॉइन. थैंक यू. Hi, how are you? Thank you so much for being here. Absolutely, it's my pleasure to be here. I'll join you in 2 minutes. Yes, please go. और कुछ बचे हैं? हाँ? Trailer will be out in May. Actually, we had discussed the fact that Kriti, why don't you finish? I'll go back. Doesn't look nice. So basically, we were thinking of whether we should put out a teaser or not, because usually 2.5 महीने पहले आप कुछ डाल रहे हो marketing के लिए, वो आजकल होता नहीं है. But when we saw the teaser, we were all very happy with it, and so we just said let's go and put it out. So the right time for the trailer will obviously be 5 weeks before the release of the film. So I think around the second week of May the trailer will come out, and then the film will be out 1 month after that. So crazy reaction. Thank you. You know that Prabhas also commented that you are better than Vijay's version of Arjun Reddy. What do you want to say about No, I spoke to Prabhas, and he was very kind. Actually, him and me share a hairstylist. Alim मेरे भी बाल बनाते हैं और उनके भी बनाते हैं. And वो उनके साथ ही थे, तो कबीर सिंह की ट्रेलर की बात चल रही थी, तो he called and wanted to speak to me, and he was very, very kind. I was very overwhelmed because he is such a big star, and he is Mahendra Bahubali for us forever and always. So it was really cool to hear such nice words. Hello. What's up? So so no, it was very nice to get such encouraging words, because ये हिंदी ऑडियंस शायद इतना ज़्यादा नहीं जानती है, लेकिन ये फिल्म जब तेलुगु में बनी थी अर्जुन रेड्डी, तो ये बहुत आइकॉनिक फिल्म थी. और जिस तरह का प्यार इस फिल्म को मिला है, बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं. जैसे कुछ फिल्में मेरी भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है लोग कहते हैं कि यार ये फिर से नहीं बननी चाहिए, you shouldn't touch something that's so good. And मुझसे भी शायद अगर कोई कहे to do some of my performances, I might not be able to do it again. But honestly, the same filmmaker wanted to make it, and मुझे रोल बहुत एक्साइटिंग लगा. मुझे ऐसा लगा कि यूजुअली लोगों ने मुझे हमेशा थोड़े एजी कैरेक्टर्स में पसंद किया है, लेकिन वो फिल्में जो हैं वो बहुत थोड़ी सी हैवी होती हैं. तो वो जो उनका जो एक मेन स्ट्रीम अपील होता है, वो कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड होता है, बिकॉज उड़ता पंजाब जैसी फिल्म का सब्जेक्ट मैटर इतना डार्क है. आप ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेप के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ी हार्ड उसका सब्जेक्ट था, तो वो सब लोगों तक आप नहीं पहुंचा सकते. हैदर जैसी फिल्म है वो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल फिल्म है, तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस करने का बहुत मौका मिलता है, लेकिन शायद मास ऑडियंस तक वो कितना पहुंचती है, वी नो दैट इट डजंट डू दोस काइंड ऑफ नंबर्स. तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके अंदर मुझे लगा कि बहुत ही अपीलिंग फिल्म है आम आदमी के लिए, बहुत ही कमर्शियल फिल्म है, लेकिन कैरेक्टर बहुत एजी था. परफॉर्म करने के लिए कुछ बहुत अलग करने का मौका मिल रहा था. So I just couldn't leave this opportunity, otherwise I think जो विजय देवरकोंडा ने परफॉर्मेंस किया है अर्जुन रेड्डी का, he will always be the original, and I feel he was spectacular in the film. मैंने पहले भी कहा है कि कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी शायद कजन्स हैं, लेकिन they're not the same person, because it's very important to do something different and original. And we've drawn inspiration from Arjun Reddy and everything in the film, and the filmmaker is the same. Sandeep Wanga is he's just one film old, and he made his first film and everybody just went berserk about it. And so we've tried to retain everything that is in the original, but we've tried to also bring a little bit of new into the film, because it's important to rediscover the journey of the character, because we have shifted the fact that he is now from Delhi and Mumbai, and his name is Kabir Singh. So we've changed the backdrop, and therefore his family has changed, his upbringing has changed, but the essence and the fundamental energy of the character, we've tried to retain it. So I'm very excited, and it's out on the 21st of June, and very overwhelmed with the reactions, honestly. मुझे बहुत अजीब टाइप के रिएक्शंस आ रहे थे कि this is what we want to see you do. So I was like, oh, I guess I was doing something wrong before this, because people have liked this. So I'm very excited. It's a very special film, and it's a very important film, and I'm very happy that people are liking it.